This is Charo from Charo de la Cocina. Gagawa ko ngayon ng Arroz Caldo or Chicken Arroz Caldo. Here are my ingredients. Chicken thigh, sticky rice, black peppercorns, chicken broth. Yung oil, gagamit ako ng olive oil, patis, salt, string onion, red onion, ginger, garlic, at gagamit ako ng boiled egg at toasted garlic. Kung gusto niyo malaman kung paano ko gawin, please keep watching. Imamarinate ko muna yung chicken thigh with salt, and pepper. I-massage lang siya ng mabuti para malasa siya bago natin simulan ang pagluto. May oil na yung pan ko kasi ginamit ko to nung nag-fried ako ng toasted garlic. At ngayon, gagamitin ko uli itong pan na to para yung flavored kasi nasa pan para mas masarap yung yung arroz caldo. Medium fry lang yung chicken. Kasi maluluto naman siya kapag nakumbay na lahat ng mga ingredients. I-golden brown lang natin siya. Medium cook lang yung onion and then I'll put back the chicken. And then the ginger. Para matanggal yung lansa-lansa yung ginger. I will cover and then leave it for 5 minutes. After 5 minutes, i-check ko siya. Then stir. Another 5 minutes before ko ilalagay yung sticky rice. Ayan, pwede nang ilagay yung mga ibang ingredients. Peppercorns. Patis, maglalagay ako ng half cup of water, chicken broth, then yung sticky rice. Haluin lang siya ng mabuti. Then, cover it until the sticky rice cook. Ito na ang aking chicken arroz caldo. I hope nagustuhan nyo itong video na to. Please like, share, subscribe, and don't forget to comment down below. Ito si Charo from Charo de la Cocina. Sa uulitin, salamat!